nañ ko yaatal bu baax ci kanam su ko defee jàppale ne ponk yaa ngi noonu ak yeneen ci biir programme bi waaye tamit news review bi dinañu ko yaatal ci kanam tuuti incha allah balaa ñëw tàggatoo ak yéen tey ci jotaay ji. Well, viewers, once again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. And once again, it's good to be back. It's always a pleasure to be here in this time of the morning, and of course, to bring you the latest happening within and around the continent, and of course we discuss the latest happenings also within the country, and we bring you our stories. And once again, wherever you are around the world, thank you very much for joining us. And this morning we will be talking or looking matters of the ongoing public hearings of the TRRC as the commission resumes its public hearing yesterday. We would look back on what happened at the Commission's Dunes Hotel. Of course, you know, we would reflect on that. And of course, we would also report on the IEC reporting a new date for the voter registration campaign process in the Gambia. You know, the initial date scheduled for the registration was cancelled or postponed by the IEC, but now a new date has been announced by the electoral body. So we would find out about that and of course discuss probably a length on that very important matter as far as this year's elections are concerned. We would also bring you the newspaper review later on before we end up today's edition. But before that, we first start with our stories, and we're going to start with matters of the TRRC, like I said, as the commission resumes yesterday. And a second warrant officer of the Gambia Armed Forces on Monday confessed to participation in the transportation of 39 migrants that were bound for execution by junglers or hitmen. Now, in July 2005, a group of about 50 West African migrants along the River Gambia were allegedly killed by members of the special soldiers under the directives of the former president Yahya Jammeh, and Fatmata Kasim has more details of that in this report. The warrant officer to Lamin Silla, who was a convoy driver during Yahya Jammeh's regime, told the TRRC he had been on posting in Kanilai when Tumbul Tamba called him for a patrol without a prior briefing. They headed to the residence of the late Baba Job, from where they began the strange moves. Then he brought them and put them inside, and he tied them. Then I left the order and I stopped at some point. Then Sanamanjang and others were standing guarding my vehicle. The other vehicle entered. The same thing. They did the same. What is that same thing? Same thing. When they put 4 in my vehicle, they put 4 in the other vehicle. Because Solomon going to coordinate. Because it's Solo who is coordinating it. Silla saw no way out from this operation, as the order given was the only law for him. The group went back to Kanilai with 2 vehicles carrying 10 captives each, and then to the bush near a mini stadium. Because Solomon is a guy like this, must start the fire guy. When Solo brought these people down, that's the time I saw him start firing. Well, I'm not going to tell me that was bit. As one, he shot that person fell in the well, and he was crying. Grenade fire was gone. That's the time they took a grenade and fired on him. Who did that? Malik. Malik who? Jata. Malik Jata. A day later, the same sequence of events took place, according to his testimony. When we reached, and Solo told me that the well is here. He said that these people are rebels, we are coming to kill them. That's the time he dropped them down and started firing on them. Who was in your batch, in your group this time around? The same people, never. The same people. Who were they? Sanamanjang, Malik Jata, and Solo Bojang. Sanamanjang, Malik Jata, and Solo Bojang. And
at this stage you also knew that these people were going to be killed? Definitely, I'm not because you sample because Interpretation? Yes, I knew because this thing it was so painful because I know that this what they did to them is not correct. And they brought them down, and what happened? So Solo gave orders for them to be shot, and they threw them in the well. From February 24th to March 11, 2021, witness told the Gambia Truth, Reconciliation and Reparation Commission the West African migrants bound for Europe were held by Jammeh's top lieutenant in security services before being murdered by the Junglers, a notorious paramilitary unit that took its order directly from Jammeh. The TRRC remains the latest hope for a true account of events regarding the killings of the group, from which only one survivor is known. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. Fatoumata Kasim there reporting on the TRRC public hearings. Of course, one of the witnesses, or of course the only witness who appeared before the commission, was of course the witness we just watched there on the report, and of course he reported or he confessed to have participated on, in the transportation of the West African migrants from where they were taken to the execution place. And of course it was a long testimony, by the way. He had a long conversation between him and the lead counsel. It was an interesting one, by the way. And yeah, so that's why it is, and we will move on quickly because we don't want to comment much on the TRRC matters as of now, but we would move on to our next story, and we would now report on the IEC matters. That is the Independent Electoral Commission, of course, has scheduled the voter registration ahead of the December 2021 presidential elections to begin on May 29th. Now, this announcement came on Monday in immediate dispatch by the country's electoral body. The voter registration, which was initially scheduled for January, was postponed on logistical challenges. Ndesise tells us more of that in this report. The postponement of voter registration in the Gambia raised public concern on whether the move was not a plan to reschedule the much-anticipated contest for the State House in Banjul. The IEC maintained its excuse to the non-procurement required materials for the conduct of a successful voter registration. May 29, as announced by the Electoral Commission, will accord all eligible Gambians to register in the electoral roll to be able to participate in the making of choice for presidency. In the Gambia, citizens who attain the minimum age of 18 are entitled for registration and voting during elections. The process, however, requires a mounting effort to achieve long queue for either of the two. The main job lies greatly on the electoral body to convince the rest of her partners in the crusade. The Electoral Commission had in January recommended the award of contract to international companies for procurement of voter registration materials, despite objections by the Gambia Public Procurement Authority. It is not stated in the latest announcement as to where the breakthrough came from, but it was certain that the Ministry of Finance and Economic Affairs will not release funds before the two had reached a tangible agreement. Reporting for iAfrica News, I am Ndesise. All right, there you go. Ndesise, thank you very much for that report. And finally, the wait is over as the IEC has announced a new date for the commencement of the voter registration in the Gambia. And of course, as you heard from the report, the initial date scheduled by the IEC was postponed due to what the, of course, electoral body called logistic constraints. But finally, a new day has been announced, and we only hope when we get to the date, the voter registration would commence as expected, because there's been
a growing concern as to when and how soon a new date would be announced and the voter registration would start. Su ko defee loolu mu nekk lu am solo comme ni ngeen ko gisee ci report bi ñu ngi ko doon xaar ñu bari ñu ngi ci doon yéey di yàbbi di wax ne IEC kan la ñoo fesal li nga xamante ne mooy bés buy voter registration bu war door ci réew mi parce que loolu dafa am solo xam ngeen ne at mu am solo la ci réew mi ñu ngi waajal ay elections ci loolu nag dana baax pour ñu xam surtout lu mel ni voter registration kañ lay door naka lay demee ak yu mel noonu ndax buñ ko njëkkee déclare wala wax ko dañ ko postpone mooy dañ ko waxoon ne du mun a commencer time boobu ñu am ci nag mbégte lool dalay ci suñ naataango Modou Mouhamed ñoom pour ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci dogal bu IEC génnee niki démba wane ne on the 29th of May li nga xamante ne mooy voter registration bi dina commencé moon ñang ñu ngi lay nuyu baax amaat mbégte jàkkaarloo war ak yow ci jotaay bi bokk ko ak yow of course mu nekk li am solo ñuy war a waxtaanee nag mbir mu am solo ci jamono buñ toll ndax lu ñuy waajal ci réew mi waaye force rek ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne ñooy seetaan ci jamono ji. waaw jërëjëf Amadou nuyu naa la bu baax nuyu itam ñuy seetaan Africa TV si réew mi ak si bitim réew yëpp nuyu la yow itam amaan mbégte am ak yow jotaay bi. di ñëw ñu fi taataana seen xibaar yu wér te wóor yi fii si Africa TV nga xam ne bari na loolu ñu ko fi yaakaar ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di am mbégte bu baax. exactly mu nekk lu am solo amaana na nañ gën a yaatal waxtaan bi ci kanam dana am ku ñu fekk si jotaay bi waaye balaa loolu rek ñun ñu dugg ci IEC of course démba ñu génnee bataaxal wane ne voter registration bi mooy li tax nit ki mun a bokk ci jongante bi wala sax mun a sànni li nga xamante ne mooy wane sa baat ci mun a jiite réew mi wala ay yeneen mbir ci réew mi loolu mu nekk lu am solo ban jàngat nga ci am gannaaw buñ ko njëkkee fesaloon ñu toxal ko bii tamit waxaat nañ ko te ñu bari amoon ci ay concern surtout political parties yi ñu si doon yee di yàbbi di wax na IEC war naa wax Gambien si kañ la ak naka la léegi nag dafa mel ni fu mu nekk ni am na lu ñu wax noo ko jàngatee. waaw Amadou am na solo because mbiri registration dafa am solo ba nga xam ne si doon si mbir mun samp ne bu soo bàyyee bii li ngay def yàqu mu ne wax ne registration is very important pila la si point yi nga xam ne ñuy yóbbu président pour mu falu loolu mbir la moo xam ne ni mbiri réew mi daf ko soxal mbiri mu am solo la askan bi tam doon ko xaar askan bi soxla ko boo soo bàyyi xel ay weer si gannaaw demoon neen laaj ci askan bi seen gis-gis si mbiri registration ci mbiri compagnie yi ñu ko doon xam nga coow yi amoon na ci waaw ñu dajaloon si askan bi lu ñu doon gën a joytu mooy ne ñoom ak nu mu mënta demee soxla nañ pour am seen registration mais bu nga xam ne ni moo leen di jox sañ-sañ pour ñu mun a dem vote because president or any political party or any candidate bu taxaw fekkee ne yow ñi la toppa amuñ ay registration loolu amul njëriñ dafa mel ni rek xotti neen den voters card bi mooy dafa mel ni mooy yuur gi kooku mooy tax président bi dem falu mooy tax tam ñeneen folleeku soo dafa nekk lu nga xam ne farata la si réew mu nekk ñi am ko askan bi nag amoon si jaaxle jamono bu nga xamee ni pousse nañ ko bu ko ñu ngi wax ne ndax élection December 4 ba pare ñu war koo pousse ndax ndax million war na 5 million Gambie bi wala 2 million bi wala ñu war a vote ndax si diggante bi dinañ mën a am seen registre yi comme nuñ ko mu waree loolu nekkoon na point bu jaaxal askan bi si time bu nga xam ne génnoon nañ di leen laaj seen xalaat xam naa ne léegi dinañ si gën a kontaan waaye li si des mooy ne xëy na ñoom jël nañ seen motuwaay ñii di ay si ba nga xam ne nii bépp gox ak gox-goxaat si biir réew mi dinañ fa samp seen place yi nga xam ne ni ku fa dem rek te war a am registration di nga ko am si nu mu gën a gaawee parce que liggéey bi dafa nit mu gaaw parce que Amadou weer bu ñu ko war a indi ak décembre sori wantewul élection war a ñëw soo loolu liggéey bu rapide la laaj te xam naa ne jël neen matuwaay bëggoo si lu taxawoon ñi pousse ko ba time boobu noonu dafa war a fekk ñu jël matuwaay waaye daal lu wërtoor mooy ne Amadou askan bi ñu ngi taxaw pour gis ne am nañ seen registration su élection jotee ku si nekk dem sànnil ku nga bëgg a carte te ñu ngi koy xaar te dañ si dajeek ay ndaw ñu wane na ñoom ren la ñoo am 18 years. absolutely first time ñuy vote soo ñoom den soxla te ñoom musu dem vote ñu daje seen ñeneen ñoo xam ne ñu ñoo wax ne ñoom musu ñoo vote but this election dana am interest pour vote because nag xam nga loolu démocratie moo ko dee indi si réew démocratie su xasee am si réew da ngaa gis ne ku nekk dafa am interest pour vote because there's a time doo bëgg a vote ñu lay xàmmee koo sànni la koo sànni nga si am jafe-jafe ëllëg but démocratie nit ku nekk dafa am right
wax fu mu far sànni fu mu far. looloo tax léegi Gambien. interest bi bari na Gambien si am interest build interest. pour this next election buy ñëw nii ñu gis ne ndaw ñi ñu musta sànni sax bëgg nañ pour sànni ñu mu tombee ñu am 18 years ñooñu bëgg nañ pour sànni bun dina am solo bu nga xam ne nii. mun neen gis lim bu am solo. boo xam ne dina plus ak lim bu nga xam ne moo fi. jógee 2017 mun neen yaakaaraat beneen lim bu day noonu ñëwaat tegee si kaw lim bu nga xam ne ni moo fi nekk absolument mu nekk jàngat bu am solo comme noo ko waxee tey comme ni ko waxee coow juddu woon na ci diggante IEC ak tamit GPPA ak tamit yeneen compagnie kan moo war a def lii ak tardement bu mag am ci diggante bi waaye tey comme wax nañ bés bi nga xamante ne si la war a door on the 29th of May loolu mu nekk lu am solo te tamit mun nañoo jàpp ne sax voter registration bokk na ci ponk bu am solo bu fekkee nekkute moo gën a am solo ci election process bi because li tax mooy nit bu amul voters card doo mun a votal kenn te loolu comme noo ko waaye te interest Gambien si bëri nañ tey ban taxawaay nga foog ne si sa jàngat IEC war nañ ko mun a taxaw ba gis ne coow wala joxoñ baaram yi nga xamante ni ñaa ngi leen ko doon def ci tuuma xam naa ne nag du ma wax ne du am ñu ko gisee ne waaye dina tax confidence ak yaakaar bu baax am ci ñoom si seen taxawaay ba gis ne képp ku yelloo am voters card dañ koo am mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo because tamit loi bi dafa am li mu wax ci ku am lan kayitu réew bu réew mi mu nekk bi nga xamante ne boo ko amee war ngaa am voters card loolu tamit nag am na ñi nga xamante ne am nañ ay concern ñu ci rees ñu mel ni doomi réew mi ñeneen ñu nga xamante nekkuñ fii ak yu mel noonu juróon na fii ci yow coow ci réew mi ban jàngat nga am ci loolu ci taxawaay bi nga xamante ne ay si war naa taxaw ba liggéey bi ñëpp seen xel dal ci process bi. waaw man lu ma gis rek mooy ne IEC team boobu nekkul team bu ees duñ gan si organise election. waaw yàgg nañ ko def nañ ko defaat ko. du liñ leen war a jàngal te loi yu ñu doon def yaakaar naa loi bu léegi moo fi nekk. wel dégg neen some politique seen ngeen sanjal meeting dégg neen ko fa. am ñu taxaw wax ne ifin ñu sëy Gambien si sëy am kayit. dañ war a ñëw am seen voters card déglu neen benn honorable ministre wax ko fa. Amat Ba wax ko fa déglu neen loolu yëpp waaye loolu yëpp. te mu juróon na fi coow am na ñu ko gisee leneen. waaw ne dafa bëgg a sëy am nga right pour Gambien si ñu ñëw ak yu mel noonu. waaw am nga doom bu jigéen nga juddoo si Gambie bi. dem sëy Sénégal ñu ne am nga right nga ñëw. su fi am nga sa kayiti alkaali soo bu juddu ñëw casse registration bu vote jotee nga ñëw vote. delluwaat. ñoom waxee nañ ko noonu ba those people ñoom de politicien leen te seen interest la ñu wax. waaye lu loi bi wax loolu moo gën a important. te loolu duut lu ñu war a mën a jàngal IEC bi ko xam nañ ko. this is not the first time ñu organise election. yàgg nañ ko def te ñu ko doon defar ci jamono yu mu gën a métti. jamono yu mu gënoon a métti jamono yoo xam ne nii am na ñu lay bàyyi xel. te mun nga si jëlee te léegi nag da ngaa def ak sa sago because loolu leen jamono boobu leen nekk kon am naa yaakaar ne dinañ ko def ni ko yoon santaane su ko defee coow du ci am te am nañ si njort gu rafet ne dina jaar yoon nekkul ne just politicien seen bugg a rek loolu la IEC di indi waaye lu yoon indi li nga xam ne ni moo war a am loolu yoon rëdd ko am naa yaakaar loolu la IEC di indi because du ñoo xam ne dañ la naan fii ngay teg sa tànk wala fële xam neen ko def neen ko defati ko kooku na Amadou du ku ñu war a jàngalan. ok léegi dañ ka téye sa teg sa tànk rek ñu xuus parce que dañ ci war a yaatal waxtaan bu baax ndax poème bu am solo la ci wàllum vote registration su ko defee loolu dana am solo bu baax a baax kon comme ni ñu koy waxee loolu kon ni ma ko waxee liñ ci war a wax bëri ndax coow li bëri woon na loolu bëggoon naa ñu dugal beneen story waaye balaa ñu koo def rek ba léegi ci li nga xamante ne mooy ci process bi wax naa la political parties yi am na ñi nga xamante ne yaa ngi ko doon wax léegi bu xonee bu Amat Ba waxee lu mel noonu am na ñu ko gisee leneen ak yu mel noonu léegi timing bi tamit ndax foog nga ne 29 mai xam naa tamit declaration buñ def ci lu waa lañ koy teg parce que loolu tamit wax nga ne yàgg nañ ci te xam nañ te duñ ci ay gan te loolu leneen la waaye IEC chairman bi tamit am na ñu koy joxoñ baaram ba léegi ak ndam moom war na faa nekk ak yu mel yooyu leneen la ci process bi waaye ñu fàttali Gambien si rek pour wax leen ne tamit ñi nga xamante ne mooy doomi réew surtout ndaw yi war nañoo jël process bi lu am solo ku ne ki nga xamante ne jàpp nga ne
am nga li war a tax nga am voters card nga téye ko lu serious parce que tamit is one thing pour ñu déclare bés bi lay door waaye nit ñi tamit ndax xale yi surtout ñi nga xamante ne xëj na léegi duñ ci am interest bu baax ndax dañoo bëgg a dem pour ñu register loolu dafa am solo pour ñu taxaw ci mon ñam waaw loolu foofu bëgg naa nga ñëw fa rek waaw nekk na lu am solo Amadou li ñu wax rek mooy ne because fii political party boo gis rek da ngaa dégg ñu wax ne xale yi rek ko topp ñi amuñ sax voters card soo xale yi seen boppa dañ war a génn tuumaal boobu dañ si war a génn xale bu nga xam ne am nga 18 years farata la pour nga am sa voters card doo fi mun a nekk na di kaas ay mbir te président bi nga laaj ci loolu amuloo carte boo ko ooteel wala ki nga bëgg mu ñëw amuloo carte boo ko voté so loolu normal moo tax war neen mën a sax ñaax ndaw ñi balaa registration bi war neen mën a wax ndaw ñi waaw est-ce que ay si amuñ ci taxawaay buñ ci war a mën a def mooy sensitisation bi pour tamit fexe wane nit ñi ne bés bii lay door of course media bi am nañ ci part waaye ñoom ñi nga xamante ne yëf yi seen loxo la nekk ñoom tamit war nañ cee mën a gën a xuus taxawaay bi programme bu am solo war a nekk dem si rajo yi dem si penc yi si comme bantaba yi si gox yi ak gox-goxaat yi war ñaax nit ñi ne farata la pour doomi réew bu nekk boo amee 18 years nga am voters card te ñu génne seen bopp yi ne du ma sànni carte parce que ko fi sànni li boppam dafay nekkal fokk ñu génnee loolu si suñ maye ne jéem a def si suñ maye ndaw bu nekk wala citizen bu nekk nga am 18 years farata la pour nga am voters card nga sànni ku la nee yes bu ku la nee nag bu deful leneen bu beneen jamono nga sànni bu ko voters card boobu noonu mooy suñu effectif mooy ku nga xam ne ni moom ngay fale moom ngay folle kon boobu farata la si ku nekk mu am ko te waruñ koo caaxaane acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo sànq ni maa ngi ko doon wax dina am dañu war a yaatal waxtaan bi te am na ki nga xamante ni ñu ngi ko doon séntu pour mu fekk si jotaay bi yegg si na ñu dalal ko rek ñu dugg ci waxtaan bi tax ndax moom stakeholder la ci mel ni dana ci am solo ñu déggee ñoom tamit seen taxawaay ak seen gis-gis ci li nga xamante ne démba IEC fesal na ko ne voter registration bi pour ñu waajal élection bi dana door ci li nga xamante ne mooy di 29th of May ñaari fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai 2021 mooy ñaawaru comma bu UDP ñaawaru ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte bu baax dalal la ci suba si ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan dañ si ko defee ñu foog ñu dugg si rek fi ñu fekk ci ponk bu am solo ñu ko waxtaane waaw jërëjëf Amadou maa ngi nuyu ñuy seetaan ak ñuy déglu Good Morning Africa programme bi home and diaspora yëpp maa ngi nuyu technicien si ñu nekk si gannaaw programme bi di la jaajëfal yow sa boppa ak ñang comme nuñ ko dee defee rek saa yu nekk jaar si aali kalaj bi rek dëkk bi dañ ko pencoo duñ ko paccoo loolu moo ñu tax a jóg ñëwuñ fii pour melloo kenn oo wax kenn dara waaye loo xam ne dana yóbbu réew mi kanam loolu moo ñu tax a jóg te incha allah dinañ ko def ba mu mot sëkk waaw loolu mu nekk lu am solo ñu ngi lay gërëm bu baax beneen yoon rek saa ni mbégte lay doon ñu ñëw ñu bokk ak yow jotaay bi te suñ la soxlee macha allah dafay yomb lool ñu am ko ci plateforme yi ñu waxtaan yu nga xamante ne soxal na réew mi comme ni nga ko waxee nga ñuy waxtaanee tey nag point buñ jàpp ne dafa am solo bu baax ci réew mi surtout ci process wala ci jamono buñ toll ñuy waajal ay élection amoon na fi juróon na coow wax nañ ci ay yoon te ñu war cee waxaat IEC démba déclaré ne on the 29 mai voter registration bi pour élection yi décembre dina door ma laajte rek ban jàngat nga ci am bi nga déggee xibaar bi génn na démba ci IEC. jërëjëf Amadou man foog naa dañ war a wax rek June moo gën 29 mai loolu da nga war a wax June rek bu ko 29 mai loolu June la. non waaw waaye ñoom loolu lañ fësal loolu lañ wax waaw dégg naa ko waaye dama ne nañ wax June la moo commencé la moo tax nga waaw because soo xoolee 29 yi 38 31 nga dugg a June waaw nañ wax loolu te dafa gis ne lii dafa tardé dafa liit waruta demee nii bi ko xam nga élection bu nekk daf dee am melo bi élection bu important la te xam nga ne after elections dañ dee am revising courts revising courts yooyu tamit dañ dee jël due process yoo xam nga fi court system bi gaawut te su nekkee am na parti yu pétition yeneen registrations o ñu am yeneen false si registration bi dañ ko dee pétition through the court so revised courts yooyu tamit dañ dee am période boo xam ne lu waa loolu la leen mandé pour ñu toog soo xoolee time frame bi registration bi bu moo commencé daanaka end of May June ak fu moo jeexee July August revising court bi September October November campaign period bi itinerary bi
civic awareness programme bu ñu dee am balaa election national civic education foog naa ne is very late is tight te I am hoping ne lii dina nekk loo xam ne ñëpp dinañ si jàng especially IEC ñu future elections ñu dee play seen cards very well di nga this wrangling over the contract issue of ñii ñoo yàgga ñii laa ko bugg a jox non ñii ñoo ko joxee loolu dafa nekk loo xam ne dañ si war a graduate nga gis na élection dafa yu dalul ñëw ci process bi wala ci IEC wala ci doxalin non suma xel moo dalut si process bi entirely lu tax delay bi what is the reason for the delay because supplier yi buñ décidé ne kii la ñoo jox compagnie bi la ñoo jox loolu tamit mun na ñaari weer léegi yes buñ décidé ne IES boobu lañ koo jox di Canadian company it's nearly more than a month or so why the delay for the time ba May est-ce que we are in March April lana des est-ce que jàppaloon IEC lépp lu ñu def dañ ko teg ci loi yi ni ñu ko dicté non ci process du IEC soo ma waxee loolu dama laa wéedi IEC duñ dee def dara yeneen yi su leen neexee pick and choose leen dee def yum leen neex ñu def ko si loi ñu tegal ko si loi ñeneen ñi duñ ko dee teg si benn loi te soo ma laajtee dinaa la saytal exemple yu dul jeex. waaw loolu kay dinaa bëggoon naa ci xam parce que boo waxee loolu danaa jaaxal ñuy seetaan li tax mooy ay si élection buñ conduct ci réew mi comme Modou Niam ni nga ko waxee sànq fuñ jógee moo gënoon a metti fuñ toll buñ demee ba ñu toll fii ñu am dat independent am li nga xamante ne li war a tax ñu def lu dalal xeli Gambien si ngay soo waxee lu mel ni dana jaaxal ñeneen ñi yan firnde nga am ci li nga wax ak tamit lan nga mun a teg ci table pour ñu gis ne sa position bi nga am amaan na nit mun a cee bu jàpp dara. xam nga independent institution doo ko dee mun a wax si mbooloo noonu bi ko xamuloo lu fa nekk. waaw independent electoral commission dañ dégga tur bi. waaw ak foog na noonu lañ war a liggéeyee waaye du noonu lañ dee liggéeyee bi ko xam nga lu ma jaaxal mooy ne first time in the history of the IEC calendar ñu puus congresses. Congress December was the yardstick loolu mooy time boo xam ne all political parties should have made their Congress select an executive as a flag bearer for the election. While still now some parties have not done their Congress. Still now. NPP defuñ Congress yi launching lañ def di wala jo sample rek defuñ Congress. Fan lañ ko defee. Were you invited or is anybody invited to a Congress by the NPP? What is the problem? am na ñuy wax parti bi amagul 2 years ak yàggu buñ leen mane loolu du requirement. Before you go to an election year, you must get into Congress and you must select a flag bearer. That is law. That is not whether you are 2 years. Dañ war a toog léegi buñ participate si election bi ba 2 years bi su mutee xam nga dafa am wax yoo xam ne kenn du ko dee wax waxi daanu saret la yow amuloo 2 years te balaa December doo am 2 years te yow bugga ngaa bokka si jongante election boobu noonu présidentielle léegi naka ngaay bokkee si jongante bi te fii loolu requirement ne yow da nga war a am congress balaa elections waaw xam nga non déedéet dañ waxante rek so dañ leen war a bàyyi ñoom ñu toog ba election bi next month la or after the election ñu am seen congress ñu soog a select seen flag bi can you put the card before the horse. non waaye interestingly non waaye soo waxee tamit lii ñaawur tey political party yu ñu fi nekk yëpp nga bokk of course including sa political dégguloo benn political party boo contest ci loolu di dem di génn wax ne bu fekkoon ne loolu àndul ci loi ñoom dañ ko doon contest wax ne kon. non may ma rek. yow da ma laaj man damaa represent political party. waaw dafa am loo xam ne. waxtu bi si jotut yow doo ko dégg Amadou. waaye lii dañ ko dee wax fu nekk political parties they are complaining about man toog naa fii Doudou Dia wax na ko. waaw toog naa fii MC wax na ko ne NPP ba léegi defuñ seen congrès ba pare ñu ngi pousse congrès yi lu tax pour kan grace period boobu musuta am. loolu expire na non déglu ma expire wu dafa am. waaw independence of the independent electoral commission la ñu wax lu waral loolu. te ñoom duñ dee génna xam nga communication dafa important. duñ dee génna wax nit yi reason bu tax ñu pousse loolu. general elections bi buñ ko poussé registration bi dañ génna ñu ne logistic problème lañ am. ak the contract awarding génnoon ñu wax si loolu. lu tax bii waxul reason bu tax ñu pousse congress time bi waxuñ ko so ku nekk mën ngaa jël sa own joint bi est-ce que jàpp contest bi la tamit du dimbale kenn covid bi ak du dimbale ñoom amul covid xam nga lan yëfi covid su ñoo wax bu leen ko dee wax non waaye si contest bi nekk ma ne contexte amul contexte Amadou yëfi naxaate moo nekk si réew bi
bu ñu yablu kenn bu mu yab kenn from the head of state to the last citizen head of state du mun a jóg time mu ñëw violate régulation yi Covid bi faale wuñ ko nga ñëw wax Covid pour kan la du askan yow soo jógee saa yu nekk nga bëgg a def dara nga def lu la neex dem si luumo dajale i ndaje def lu la neex di politique di campagne even you are on leave nga ñëw wax protocole yi la Covid please nañ paak yëfi Covid bi fële Covid bi nañ ko deree boor ñu wax si IEC bi ko loolu doo ko mun a wax kenn fii mu understand la doo ko mun a wax kenn ba nga convince ko dañoo wax ne de nguur gi they are showing their incompetence and they don't care about Gambian health or their lives loolu dañ ko deree boor bële IEC bi seen sarta yu ndee teg congress bi si la bokk wax naa la régime bi ba léegi waxuñ ko why after awarding the contract also to that Canadian company, why the delay of the starting of the general registration up to May 29? Lolu man explain nuñ ko. Ken understand ko. Waaye man dégguma kenn di ko génn ku contest. Waaye léegi man yaa ngi dégg man ko contest. Waaye léegi yow nga bàyyi ñu digle. Because ñun ñu ngi toog. Waaye léegi ñoom wax nañ xamal lu tax ñu ngi toog di déglu. Waaw. Because dafa am yoo xam ne soo ko defee rek dafa mel ni dafa am lu nga nekk di toog because time frame dafa am pour election general registration revising code ak campaign itinerary so elapsed period boobu you push in the elections tactically technically da ngaa push date election so da ngeen di because nit yi foog ñu am the specific number of days for the campaign period absolutely revising code yi loolu lu waala foog mu am da nga si ñaaw njort understand dama si ñaaw njort bu baax te IEC dañ soo gisee ma ne ma laa jox site Brikama Area Council bi nii yaa ngi dégg wax yi si week bi nii ne Sirifo Sonko has not won a case against the UDP. boobu nañ ci ñëw bu ci buy nañ ci ñëw. non yooyu élection la rek. dama laa jox seen incompetence ñoom at times. IEC they are double standard in the local government ak balaa ñoo ameen ak boobu noonu Sirifo dañ ko daaxa 4 months bi ñoo ameen ak boobu noonu. What was the IEC waiting for to organize by-elections balaa ñoo dem court? da ngeen ko daaxa waaye mu bañ. mu challenge ma ne hey déglu ma Amadou. bu challenge nag foog ñu yow li nga wax noonu. loolu waxi layman la. The decision of the party. moo tax ma bëgg xaaral ma wala rek baala ma rek moo tax ma bëgg the decision of the political party. xaaral ma wala dama la waxal dama may decision of the political party bi. xam naa loolu IEC contrôle luñ ko. court house bi contrôle luñ ko. judiciaire bi contrôle ñun UDP ñun ñoo daaxa Sirifo because dafa daa yaaxa sarta yu nekk biir UDP. IEC ñu seen leen lekka non Sirifo def na yéen da ngeen violate the own regulations. mooy sarta party bi moom loolu la wax sarta party moom loolu la wax léegi yow who is there to qualify sarta party yow la nda IEC nda ñun. non du man. du yow du man du IEC. waaye ki bokk ci yéen moom xam nga man yow mënuloo maa mbay. moo tax ma bëgg buñ sori foofu nga baalal ma rek ñu desandi si IEC ñu clair foofu dañu ñëw si Sirifo. dañoo ñëw déedéet dama laa wax incompetence si IEC laa wax. waaw they cook up those stories they cook up the case with Sirifo. It's stated in the 1997 Act. Local Government Act, before they amend it, that if you are sacked from your political party, you immediately vacate your seat. And the IEC should organize a by-election before 30 days. Loy xew lu tax mu war a drag ba 6 months. waaw ba nga war a yóbbu loolu code xaaral yow code bi nga wax loolu redress la even if they sack Sirifo ñu toogal keneen foofu even by-election Sirifo su demee mu readdress issue bi ñu gis ne is matter of court interpretation mu interpret leneen they can still revoke that xaaral ma wax la they can still revoke that Yakumba dañ defoon injunction si keesam bi. waaw ñu génnee ko ñu swore in somebody when the court decides they return her back. waaye IEC xaaral ma wala luwaa fii nii def dee des si ñu ko dee doxal nu mu leen dee neexee la IEC si lañ bokk. non waaye loolu then cook up case bi because they don't even want UDP to be part of that case is IEC and Sirifo. They went to the Supreme Court when our case was at the High Court. ñu suspend ñun suñ case ñu dem ñu decide case yi IEC bi because they will rely on the amended version because they drag it deliberately. pour mu egga ba 6 months pour ñu mun a génnee loo boobu because soo génnee loo boobu it will not be having because xam nga dafa am loi yoo xam ne amuñu retrospective clause mënut a dellu si gannaaw waaye soo ko dragué ba décision bi balaa nga koo méeg soo ko sokandale ko si loi bi nga koo soxee mooy di act and the act is already amended. waaye dañ def loolu deliberately. man xam naa ne you have a great interest in this in Sirifo issue bi. I am sure you have a great interest in this and you want to talk about it. ñaareel bi taxoon ma bëggoon ñu deal with this IEC and then we come to ñaareel bi foog naa élection bi moom
benn élection lañ mën a am at bi mooy ban mooy présidentiel référendum bi ak constitution bi baalan leen ñu rek waxal gars yi ne gouvernement bi ñu tegee ko boor mooy lan ñu tegee boobu boor ban léegi constitution bi top bi Abuja bi flight yee plane yee wax yu sew yëpp nañ ko tegee boor li nga ñoom technically and legally they've eliminated the chances of the draft constitution being reintroduced xam nga lu tax before any general elections you cannot change any major law that is law xaral mu ngi si luwaa bi bugguma la presque nga ne ma commencé naa lii non déedéet dama la bëgg rek sample ma ne IEC non IEC gaace ngaalaama yaa ngi jaxase jërë ngeen jëf def ngeen loo xam ne fii léegi you've taken the burden from the Gambians ne nekkuñ di xalaat yëf draft constitution and man lu ko bëgg a ñaaw general election rek la ñoo laajte IEC rey nañ loolu noonu Independent Electoral Commission 2017 bi bu la yóbbuwoon yow nga dem power so boobu ak bu tey bi da nga si am déedéet yóbbu coalition bi mu dem power waaw si ko bokkoon waaw so si lañ bokkoon so boobu léegi dafa tey sa xel nga ne ñooñu dañ tey sa xel tey ma ne xam nga dafa am loo xam ne ala kulli xaalin su ne dafa am boobu Gambien yi dañ decide dama laa wax ne élection bii nii sax seen electoral bill bi sax is not still passed is they just said it's going to parliament yes lu entail si electoral bill boobu do you know it do you know the document have you revised it demarcation bi sax demographics la ñu wax how can you say constituencies that are so populated you want to maintain them as one the ones that are not even populated you want to keep them as they are other ones yaa ngi leen bugg a nekk boole leen ñu nekk benn mbaa gis nga seen demarcation bi duñ ko buggee def so loolu tax ma ne la buñ dugga si yooyu bi ko loolu dafaa nekk épisode yi boppam waaw loolu dafay yaatu waaw loolu waaye loolu sax bill bi bu war a support élection bi dugaa ngut non waaye moom fi mu doon wax mooy dibéet bi commencé ngut liggéey bi commencé ngut IEC dañ lëcc si bii nii waxuma beneen élection am na luñ nekk di tooga te dina fi ñor ñoom ñoo xam man xawma loolu waaye ma ne dafa lëcc non bu leen laa nekk di laata lu lëcc setut non waaye yaa ngi leen di yow sa bill bi boo ne am na lu ñuy togg mais bi xam nga ne benn ci loo nangam ñu ngi nii match sa bill bi as we are talking mun naa am dañ ko bugg a table to the National Assembly there is not still table election modus operandi bi kenn xamaangut ko ndax sport counting bu ñëw loolu bokk na ci yuy isi wax maabul bi moom foog naa ñoom clear nañ ko ak paper ballot waaye sport counting bi ak yeneen election functions ak yeneen election regulations are still there they should debate it in the National Assembly they should decide for it people should be informed the time frame general registration commencé kañ la loolu jiyee revising course ñëw kañ la loolu jiyee ñu dugga si campagne si IEC benn bii nii rek am nga njortu bu rafet ne am naa ne li maa wax foog nga ne élection bi lii musuta am waaw foog nga ne élection bi dina am man mu am mu ñaaka am man dara du ma si beeta xam nga lu tax lii musuta am ñan ñun ñu ngi fii sànni nañ karta du benn du ñaari yoon lii musuta am waay ñu toog ba time bi nii election bill bi sax xamuñ ne ban bill moo ñëw dugal si biir election da former bill bi la ndax di amended one bi la 2020 ba léegi xamuñ ko 2021 lañ nekk ok luñ draft depuis 2020 ba 2021 xamuñ general registration bi ban issues ñoo faa rise because gis nañ ne fii am na political party yoo xam ne including the incumbent government fu moo saaf they are promoting even foreigners to go and look for our voters card te loolu dina isi problème foofu laa bëggoon ñu ñëw parce que loolu dina isi problème yu bëri waaw léegi loolu if the president is seated léegi yéen ban surrogate am yi di toog léegi di déglu wax ne foreigners yi mun nga naa ñëw di jël seen waaye nee du ma kenn foreigner de fu ko wax nag ñaawar bàyyil sa yooyu nag waaw yooyu yaa ngi tuumalaat xam nga lii mooy man xam nga lu tax man naa yéen dañ ute waaw mooy lan dama la ne da ngeen dee am archive well, of course. You are Africa, you have archive. Yeah, we Can do. you please go to the meetings in Salum No, that the president did in the people's store, sir? Wow. Do campaign am de. Wow. People's store at deglu paja luwa. léegi No, play leen correct. non léegi déglu ma rek askan bi ñu ngi ko seetaan. ban Pa Ndiaye Pajaani NPP. waaw loolu la Pa Ndiaye moom ban MPP la waaw kooku la xam nga kooku xëy na wax na waxam waaye am na ki nga xamante ne ku bokk ci nguur gi xam nga ko bokk ci government te loolu ñun dañ ko fekkee ma ne kan moo bokk ci nguur bi responsible pour mu ne la Amat Ba Amat Ba la coow bu mu fi waxoon wax bi mu waxoon juróon na coow mu ne Gambien si ngam fu ñu mënta nekk ci àdduna bi ne war nañoo fexe ñu am voters card xanaa dama la ne Gambians
non waaw loolu laa la wax xam nga yéen doo leen non déglu ma rek déedéet ma waxuma la yëfi Gambien Gambien su ko neexee mu nekk Porto sax biir Portugal war naa mun a am kayit because diaspora bi dañoo sànni carte is another judgment from the Supreme Court ñu ne dañoo sànni carte léegi man waxuma la loolu li ma la wax fii non citizens registering man am not saying citizens that is the difference man waxuma la Gambians waaw léegi yoo xam nga est-ce que yow jàpp nga loolu mun a nekk non citizen mu ñoo bokk ci réew mi war a cee def ban kayit lay président Amadou xaaral ñu waxante dëgg yow xam nga li ma xam fii ku nekk si studio bi xam na li ñoo xam fii non citizen dañoo ñëw si réew mi less than 5 years Gambia seen boppa ñoo leen a jàppale ñu am suñ ID card am suñ national documents te they are not born in the year their parents are not born in the year that is an open secret don't even go there there is no Gambian that doesn't know that loolu former regime lañ doon but hey bi ban former regime no of course yow xam nga ne ma ne ban former regime loolu lañ doon wax ma ne ban former regime former regime bi nga xam ma ne dama nga seet ndere yu fi nekk ñoo xam ne amuñ kayit léegi-léegi leen fi ñëw amuñ 5 years sax ñu am kayit koo laajte si biti ka mu génne la ID card te sa kanam la moo ñëw fii li ñoo wax mooy ne yaa xam ban xeet nga doon yaa xam fan nga jógee soo nekkoon doomi réew daal stay away from our national documents su dul loolu revising code bi du jee li ma la wax du jee problème yi du jee we will accept one thing Gambians to decide the Gambian fate but non-Gambians deciding Gambians fate that will not happen in this country if anybody is thinking about it li ma la wax mooy ne wax ñu ne engrais ñu ne silent mean consent su nekkee waaye ñaawru ku la seetaan ngay wax ni yow process bu dooragul ngay commencé am des ñaaw njorta dafa mel ni dafa am li nga dégga wala li nga am déedéet ci non amul Amadou li ma dégga de mooy process bu commencé woonu mu ngay lëcc mu ngi bari EU ñagas waaye la moo tax ngay anticiper Amadou loolu dama la bëgg a laaj leen waaw lii in the history of Gambian election that this type of soo parewul dem election nga wax nit ñi boo parewul nga wax astagfirullah ma ne la sa jàmbatu yi bari na trop bu fekkee da nga ragal gaay nga wax 1997 constitution 1998 constitution 2016 constitution 1965 constitution boo ñu isil ndam bi UDP la xam nga man waxuma la loolu li ma laa wax mooy ne mu fi campagne fii 2016 election bi irregularities yu am IEC ñoom seen boppa accept nañ de they make errors si election bi is it not true? Wow, 2016 they said they make some errors including collating errors that is the adding up the summing up the figures ba mu bugg a isi fii naka su dul noonu okay ba mu bugg a isi chaos waaw so that institution su amee loolu si track record am but I hope so you prepare future election dafa make sure that everything should be intact in place on time fooguloo ne to avoid any eyebrows est-ce que fooguloo ne loolu moo tax ñu jël comme ñu ngay jël seen time li ngay wax ni pour avoid ñu ngay jël seen lii du jël time dañu they are cooking up time okay fine léegi finally I think you am you are sensitive about this process sa xel dalut comme noo ko waxee man Gambian bu nekk xelam dalut ñëpp ñu ngi laajte kañ man Portugis la waaw yow mu la wax Gambie man ak am naa suma jabar xelam dalut waaw ba léegi itam foofu la Gambian la ne léegi suma wax I cannot be single is plural Gambian yi seen xel dalut man suma jabar ak man suñu xel dalut sañu loo wax déedéet li ma bëgg a wax mooy suñu xel dalut yow sañu loo wax loolu c'est ma sañ a wane suñu xel xamalu tax suñu xel dalut sa parti bi nga bokk lu musuta xew moo nekk di xew te ñu ngay gis yoo xam ne melo yoo xam ne musuñ koo gis fii te pare yéen a ngi toog waxu leen ci ngeen toog ngeen déglu xam nga dafa am lu xam ne parti noonu lay doxee Amadou xam nga mbir mu ragal tam parti bu organise comme UDP du parti briefcase du parti non parti yëpp amu fi pen parti boo xam ne da nga koo dugal sa non parti boo registré ci AIC parti yëpp a em ci parti yi emuñ sorry parti yi emuñ non déglu ma rek non sorry parti yi emuñ mun nañoo ñàkk a em ci ay nit ak yooyu waaye parti li day seen boppa sax they will accept ne parti yi emuñ non bu déglu ma rek em bi mooy si sañ-sañ ci am raay non tey mun ngaa am oppale ci mbooloo ak yooyu waaye si sañ-sañ ak si luwaa si taxawaay loolu ñëpp a em léegi finally rek am naa ne time bi jeex na lii waroon nañ cee mën a am time bari ñu wax because yaa ngi laay point yu bari yi nga yu mu fi jaxase léegi non li xew mooy ñu ngi doon wax ci affaire voter registration bi xam naa ne point bu am solo la te am na fuñ laal yaa ngi doon wax yu bari ci yëf yi te loolu waroon nañ cee mën a xuus dugal nga ci Sirifo